Hoje, a gente vai conhecer um dos lugares mais incríveis da Serra Gaúcha, a impressionante Catedral de Pedra de Canela. Logo de cara, já dá para entender por que ela chama tanta atenção. Com sua estrutura imponente toda em pedra e um estilo neogótico inspirado nas grandes catedrais da Europa, esse lugar parece até cenário de filme. A construção começou lá em 1953 e levou décadas para ficar pronta, sendo concluída somente em 1987. Tudo isso para homenagear a padroeira da cidade, Nossa Senhora de Lourdes. E olha só esse detalhe. A torre tem cerca de 65 metros de altura e abriga 12 sinos de bronze que vieram diretamente da Itália. Já no interior, o que mais impressiona são os vitrais coloridos e os detalhes em arte sacra, que deixam o ambiente ainda mais especial. Mesmo sendo chamada de catedral, ela é, na verdade, uma igreja matriz. Mas isso não impede ela de ser um dos pontos turísticos mais visitados do Rio Grande do Sul, e até eleita uma das 7 maravilhas do Brasil. E se você quer ver esse lugar no seu melhor momento, espere a noite cair. A iluminação transforma completamente a igreja, criando um espetáculo simplesmente inesquecível. Então já salva esse lugar na sua lista. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conhecer os lugares mais incríveis do Brasil. Nos vemos no próximo vídeo! Mama says she's doing fine. Sawyer's climbing all the lines. The pastor claims it's almost time for the rapture. Maybe soon I'll get to fly. Driving down familiar roads, there's a broken sign that says I'm growing old. Everything's changing, nothing's quite the same when I go walking down memory lane. Daddy says he's killing time, drawing out in blue lines, while the city, she's on fire like a nova. Wonder what I'm gonna find. Driving down familiar roads, there's a broken sign that says I'm growing old. Everything's changing, nothing's quite the same when I go walking down memory lane. Driving down familiar roads, there's a broken sign that says I'm growing old. Everything's changing, nothing's quite the same.